అక్కడున్న ఒక్కొక్కరు ద డిస్టింగ్విష్ సైంటిస్ట్, ఒక్కొక్కరు లాంచ్ వెహికల్ ఇంటిగ్రేషన్, గ్రౌండ్ సెగ్మెంట్, సర్వీసింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్. అసలు ఒక్కొక్కరి గురించి వినే కొద్దీ ఎంత అద్భుతంగా అనిపిస్తుంటే వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు. మీరు నిజంగా వీళ్ళలో చప్పట్లు కొట్టాల్సిందే వాళ్ళకి. ఎందుకంటే నిజంగా వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేమి రోజు. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో శ్రీహరికోట టూర్కి తీసుకెళ్తారని చెప్పి స్కూల్లో ఒక మాట చెప్తే నేను చాలా వెంపర్లాడిపోయిన, ఒకరోజు వెళ్ళాలని చెప్పి. బట్ ఇట్ టుక్ మీ 40 years ప్లస్ రావడం. అందుకే నన్ను ఏదైనా కోరుకుంటే జరుగుద్ది, కానీ బలంగా కోరుకోవాలి. అది ఎలా వస్తుందో తెలియదు మనకి. స్కూల్లో నేను సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు విద్యార్థిగా రావాలనుకున్నది, చూద్దాం అనుకున్నాను. వాళ్ళంటే లోపలికి ఎలవ్ చేయరు, అసలు పోలీస్ అంతా ఉంటారు, మిలిటరీ వాళ్ళు ఉంటారు, అసలు లోపలికి ఎలవ్ చేయరు. నాకే విపరీతమైన కోరిక, నేనేంటి వెళ్ళకపోయాను, జరగకపోతే ఏం చేస్తానంటే ఊహించుకుంటాను. ప్రతిసారి నేను శ్రీహరికోటకు వచ్చినట్టు లోపలికి వెళ్తే అక్కడ పోలీసులు అడ్డు పెట్టండి, ఆ థాట్ అసలు వెళ్ళనిచ్చేది, ఆలోచనలోనే వెళ్ళలేకపోయాను లోపలికి. బట్ నేను ఆ థాట్ వదిలేవాడిని కదా. ఫైనల్గా ఒకసారి మట్టి గేట్ దాకా వెళ్ళాను, అంతే, అక్కడ అయిపోయింది నా థాట్. కానీ 40 సంవత్సరాల తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిప్యూటీ సీఎంగానే కాకుండా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్, పంచాయతీరాజ్, ఈ శాఖలు తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఈ పిలుపు రావడం నాకు అనిపించింది, ఇట్ ఈస్ ద కాస్మిక్ ఇంటెలిజెన్స్, లేదంటే మనకు కనిపించని ఈ విశ్వం తాలూకు శక్తి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చేలా చేసింది. ఇది నా కోరిక తీర్చడానికి ఒకటైతే, ఇంకొకటి నా కోరిక చిన్నప్పుడు ఎందుకు మన కనిపించే శాస్త్రవేత్తలు కనిపించే దేవతలను మా అమ్మ ఎందుకు చెప్పిందంటే, అంటే సగటు భారతదేశంలో ఉన్న తల్లి తండ్రి ఎలా ఉంటారని చెప్పడానికి మా అమ్మ చాలా సగటు నిదర్శనం. రోజు మా అమ్మ సాయంత్రం దీపం లైట్ వేసేటప్పుడు దండం పెట్టుకుంది. ఎవ్రీ టైమ్ షీ యూస్ టు స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ అరౌండ్ ఈవినింగ్ టైమ్. షీ యూస్ టు డూ విత్ ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్ అండ్ షీ యూస్ టు డూ నమస్కార్స్. సో ఐ యూస్ టు ఆస్క్ హర్, ఐ సెడ్, whom you praying? She laughed and she didn't say anything one day, but I was questioning consistently. After 3-4 days she said, నేను ఏమనుకున్నాను, ఏ దేవుడికి పూజిస్తున్నావు అమ్మ? విచ్ గాడ్ యూ ప్రేయింగ్? అమ్మంది థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్కి రాదు. అది ఎంత తాక్కుపోయిందంటే, ఎంత హత్తుకుపోయిందంటే సమాధానం. సో మా అమ్మంది, భగవంతుడు అంటే ఎలా ఉంటాడంటే, అతను భగవంతుడు అనండి కాదు, మన భగవంతుడు ఎప్పుడు కనిపించడు, భగవంతుడు దైవ మనుష్య రూపేణ అందు. అంటే భగవంతుడు మనుష్య రూపంలోనే వస్తాడు. అలాగే మనకి శాస్త్రవేత్తలు మనుష్య రూపంలో ఉన్న దేవుడు. సో నాకు అది ఎంత హత్తుకుపోయింది అంటే ఆ పదం. అందుకే నాకు శాస్త్రవేత్తల మీద నాకు చాలా చాలా అపారమైన గౌరవం. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో బడ్జెట్ లేదు రాజరాజన్ గారు. You must be assuming that I have a great budget. I'm sorry to say I don't have a budget, because state itself don't have a budget. So you can imagine what will science and technology, what kind of budget it will have. So, but nevertheless, we take inspiration from Shah. శ్రీహరికోటని ఎలా నిర్మించారు? ఇప్పుడు ఈరోజు రాష్ట్రం అతలాకుతలంలో ఉంది, ఆర్థికంగా చిన్న భిన్నం అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే స్ఫూర్తిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు అంటే శ్రీహరికోట నిర్మాణం నుంచి తీసుకోవచ్చు. వీ నెవర్ హ్యాడ్ బడ్జెట్స్. ఎంత బడ్జెట్స్ ఉన్నాయి మన దేశానికి? స్పేస్ సెంటర్కి ఎంత బడ్జెట్స్ ఉంటాయి? ఫాదర్ ఆఫ్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారికి ఎవరో ఒకటి బలంగా అనుకున్నారు, ఈ దేశంలో మాట్లాడాలి, మనం చేయాలి, స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ జరగాలి. ఈ ఆర్యభట్ట లాంటి వాడు ఉన్నాడు మన దేశంలో. వేదాల్లో ఎక్కడ చూసినా మనకి 4 వేదాలు, ఉపనిషత్తులు ఎక్కడో చోట కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అబౌట్ మనకి రైట్ ఫ్రమ్ మాలిక్యూల్స్ దగ్గర నుంచి, పంచభూతాల దగ్గర నుంచి రిఫరెన్స్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు అనుకున్న ఆలోచన ఈ రోజున మనకి ఎట్లా అయిపోయిందంటే, నేను చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండేవాడిని నెల్లూరులోనే, ఎప్పుడు నేను వినేవాడిని, మాకు ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం లేదు. ఒక 40,000 ఎకరాల నేల ఇది, ఇట్స్ అన్ ఐలాండ్. నేను రాగానే అనిపించింది, నాకు ఏ విజువల్ అయితే ఉండిపోయిందో నాకు అదే విజువల్ నేను చూస్తున్నాను ఈ రోజున. హెలికాప్టర్ నేను దిగుతూ ఉంటే ఎంత అందంగా అనిపించిందంటే,
నేను చిన్నప్పుడు ఊహించుకునేదే కదా, ఇలా ఇలా ఉంటుందని చూస్తూ ఉంటే ఈ ఐలాండ్లో దిగి నాకున్న ఒకటే ఏమనిపించిందంటే, ఇంత చక్కటి అడుగు ఉంది ఏంటి అనిపించింది. అసలు ఇక్కడ ఎక్కడ ర్యాకెట్లు ప్రయోగిస్తారు, మనకి భారతదేశానికి తలమానికంగా ఉండే ప్రయోగాలు జరుగుతాయి, అంతరిక్ష ప్రయోగాలు జరుగుతాయి, అట్లా అనిపించలేదంటే ఎక్కడ చాలా ఒక థిక్ జంగిల్లా ఉంది ఏంటి అనుకున్నాం. ఇందాక రాజరాజన్ గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన అడిగా, నేను ఎందుకు పిలిచాను ఇక్కడికి, నేను కోరుకున్నాను ఇక్కడికి రావాలని అంటే, 1, నువ్వు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్, 2, నువ్వు పర్యావరణాన్ని ప్రేమించేవాడు. మేము కూడా అంటే ఆ సందర్భంలో చెప్పారు, ఈ 40,000 ఎకరాలు ఉన్న ఈ ఐలాండ్లో దాదాపు అంటే ఒక 300% అటవీ శాతాన్ని పెంచాను మేము. నాకు నిజంగా ఆనందం కలిగింది. లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంటే కూడా నాకు అనిపించింది, ఇంత చిక్కగా ఉన్నాయండి చెట్లు, ఇన్ని రకాల చెట్లు. దట్ బయోడైవర్సిటీ, వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ షా. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ లెసన్స్. ఎంత గొప్పగా అంటే ఆయన అన్నది ఏంటంటే, మనకి అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే సైంటిఫిక్ మనకి అచీవ్మెంట్, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ కెన్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. దే కెన్ బీ ఇన్ టాన్. ఇట్లా 2 కలిసి ఉండొచ్చు అనేది ఈ మన సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ తెలియజేస్తాం, శ్రీహరికోట రేంజ్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. చాలామంది సార్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ హౌ ఫార్ యూ నో దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టేక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ISRO, sir, about your achievements, about your tenacity, about your resilience. Amidst many failures, you always came back. You emerged out. And imagine when Shamu Prasad Garu was quoting me about, okay, I have achieved this politically, but can I tell you that I took that inspiration from Shah. No matter how many times you fail, you come out, emerge out as a victoriously. And I took that inspiration from Shah, from ISRO scientists. Like, the space journey of Bharat is the best example that suits this that suits this particular quote. Wolfgang von Goethe, a German poet and philosopher, boldness has magic, genius and power in it. అంటే నువ్వు ఏదన్నా సరే సాధించాలంటే, నాకు చిన్నప్పుడు అంత అవగాహన ఉండేది కాదు, తెలివితేటలు ఉండేవి కాదు, పిచ్చి కోరికే ఉండేది సాధించాలి. ఎలా సాధిస్తావో జ్ఞానం లేదు. నాకేంటి చాలా ఎక్కువ సాధించాలి, దేశానికి ఉపయోగపడాలనుకున్నాను, కానీ నాకు నేను ఎప్పుడు ఉపయోగపడాలనుకున్నాను అనుకోను. ఆల్వేస్ ఐ వాంట్ టు సర్వ్ మై నేషన్. I don't know how to serve, I don't know. But అలాంటిది somewhere deep down, like this kind of quotes of von Goethe and అలాగే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పింది, స్మాల్ ఎయిమ్ ఇస్ ఎ క్రైమ్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వన్. చిన్న చితక ఆశయాలు పెట్టుకోకూడదు. వెళ్తే మన మంగళయానంలో మనం వెళ్ళి మనకి మనిషిని రోదసీలోకి పంపించాలి, లేదంటే చంద్రమండలంలో దిగాలి. చిన్న చిత్తగా ఎయిమ్స్ ఉండవు. నాకు కూడా కోరిక ఏముంటుందంటే, నాకు డబ్బులు సంపాదించాలని, పేరు సంపాదించాలని కాదు, నా దేశం నెంబర్ 1గా ఉండాలి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అంటే నాకు ఒక బాధ కలిగింది. 2014లో న్యూయార్క్ టైమ్స్ రిడిక్యూల్డ్ ఇండియన్ స్పేస్ ఎఫర్ట్స్. అలాంటి వాళ్ళు ఈ రోజున వచ్చి మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ దీనికి, ఈ కమ్యూనిటీకి మనల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానించగలిగారంటే, మన శాస్త్రవేత్తలు ఎన్ని దెబ్బలు, ఎన్ని అవమానాలు ఎదుర్కొని కొట్టి మరి చూపించారు. 104 శాటిలైట్స్, 108 శాటిలైట్లు ఒకే రోజున లాంచ్ చేసి మన సత్తా చూపించాము. ఒక కెపాసిటీ ఆఫ్ భారతీయ సైంటిస్ట్. So I'm glad, sir. India was one point of time, it was an elite space club. We are away from elite space club, and now our Atmanirbhar Bharat, under the exemplary leadership of Honorable PM Sri Narendra Modi ji, we could become a part of the elite space club, alongside being indigenous and also making significant advancements in space research as well as development. The journey has taken us where no other could reach out
and put us above all in the world with the success of Chandrayaan-3. Of course, 2019 has been heartbreaking for the whole nation, but you resurfaced, and with the resilience, however, our scientists of Bharat have elated us with the astounding success of Chandrayaan-3 in August 2023. To mark this phenomenal victory, the Government of India has announced 23rd August as a National Space Day. I feel very much honored to be serving as the Minister of Science and Technology. Andhra Pradesh, as we celebrate our first National Space Day in front of our esteemed scientists of ISRO, Satish Dhawan Space Center, formerly known as Sriharikota Range. The seeds of ISRO were planted by two great scientists, Homi Bhabha and Vikram Sarabhai, and their legacy has been taken forward by Dr. APJ Abdul Kalam and Satish Dhawan. When we launched Aryabhatta, India's first satellite in the year 1975, we did it from Russia, a Russian rocket launch and development site, the Kasputin Yar, I think that's the name. If you look at our progression now, we have launched about 430 international satellites from India, and our Satish Dhawan Space Center has been a rocket launch site for many American and Russian satellites and also European countries. I would like to elucidate the progress of ISRO's in 3 E's, as I describe it as an efficient, expedient, and economical. All this has been possible because of the exemplary efforts of our great team of patriotic scientists working relentlessly with an extreme level of commitment and determination. On this important occasion, it gives me immense pride to remember one of the most successful rocket launches from Sriharikota on a single mission, where 104 satellites were launched on a single day, overtaking the previous record of 37 satellites launched by Russia in 2014, thereby creating history and being applauded by the whole world. That's why we could get into the international recognition. And our low-cost missions are the key for ISRO. Our scientists have showcased to the world where new great dimension by proving that the space missions could also be cost-effective. It is indeed a fact that the Hollywood movie Gravity had been a bigger budget than Indian Mars mission. And ఇది ఎలా ఉంటుందంటే గ్రావిటీ హాలీవుడ్ సినిమా తీయడానికంటే కూడా మన ఇండియన్ మార్స్ మిషన్ చాలా చీప్. అంటే మనం అంత ఎఫెక్టివ్గా చేయగలం. వాళ్ళు ఇంకా సినిమా వరకు చేయగలరు ఎక్కువ బడ్జెట్లు పెట్టి, బట్ దానికంటే తక్కువ బడ్జెట్ తోటి మనం కూర్చోబెట్టి ఇండియన్ మార్స్ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్ చేయగలిగాం. సో ఇస్రోస్ లో కాస్ట్ స్పేస్ మిషన్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ అమేజ్డ్ ద వరల్డ్ and have been case studies to explore and experiment. Another top-notch advancement of ISRO came into light with the collaboration of ISRO and NASA signing a partnership to launch NISA targeted for 2024. Growth rate of ISRO in Honorable PM Modi's government is something like this. In the year 2014, there was an extremely disturbing and satirical cartoon published in, as I said earlier, in 2014, there was an extremely disturbing and satirical cartoon published in New York Times, for which they later went on to apologize. But nevertheless, it did hurt us. The point that I try to make here is that our current ongoing partnership with NASA, United States in multiple space projects, is a clear indication of changed optics from the world's perspective. Our scientists, our distinguished scientists and great scientists are the major contributors of the world's space research. I would like to reiterate the success curve of Indian space research has always been stable, irrespective of changing governments. ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా, నెహ్రూ గారి దగ్గర నుంచి మోదీ గారి వరకు, uncompromising is about Indian space research. డబ్బులు ఇస్తూనే వచ్చాం. In the last decade, primarily, as we all know, it is indeed because of personal intervention and emotional support of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Team ISRO has been able to seamlessly transition one success to another and also be tough and intact even during the most difficult times of failure. అంటే ఒక నాయకుడు కష్టాలు వస్తాయి అందరికీ, ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి, అచీవ్మెంట్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి, టు వాక్, టు పర్స్యూ, to go ahead, it takes a lot of hardships. మనకి అర్థం కావు. అలాంటి లో లెవెల్, మనకి లో స్పిరిటెడ్ మన శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా నచ్చింది ప్రధానమంత్రి గారు,
the way he came and patted the chief, మన ISRO director and పట్టుకున్న విధానం చూసి కదిలిపోయాను. ఈవెన్ ఐ ట్వీటెడ్ అమ్. అంటే ఫెయిల్యూర్లో ఉన్న మనిషికి, విలువలతో కూడి నిలబడి ఫెయిల్యూర్తో ఉన్న మనిషికి, అచీవ్ చేయాలనుకున్న, మానవాళికి ఏదో చేయాలి, అచీవ్మెంట్ చేయాలనుకున్న మనిషికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఒక ఫెయిల్యూర్ పోయినప్పుడు వాట్ దే సీక్ ఈస్ నాట్ టు హిట్ దెమ్, జస్ట్ గో దేర్, పుట్ యువర్ ఆర్మ్ అరౌండ్ దెమ్, పుట్ యువర్ అరౌండ్ ది షోల్డర్, టెల్ దెమ్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్. అలా కొట్టబట్టే యాజ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కుడ్ సే దట్ Chandrayaan 3 అంత బలంగా కొట్టగలిగాం. జస్ట్ వి నీడ్ ద లిటిల్ ట్యాప్. So since the tenure of Modi ji became as a PM, ISRO has achieved number of significant milestones, including it has launched more satellites than under any previous government. In 2022-23 alone, ISRO launched the 52 satellites, which is a record in itself. ISRO has also undertaken more complex missions in recent years, such as Chandrayaan 2 lunar mission, the Mars orbiter mission, the Gaganyaan human spaceflight mission. Gaganyaan is a dream for all of us. భారతీయుని అంతరిక్షంలోకి పంపించడం, అది కూడా మన షార్ దగ్గర నుంచి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీనికి చాలా త్రికరణ శుద్ధిగా మా వంతు కృషి మేము చేయాలి. అంటే ఇది రోడ్డు అంటే మనం ఇందాక 2,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతాం మనం దీనికి. ఎంటైర్ ఇస్రోలో షార్ బడ్జెట్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 2,000 crores వర్త్ మనం ఖర్చు పెడతాం. కానీ రోడ్డు వేసుకోలేకపోతున్నాయి ఇక్కడ. నాకు ఆశ్చర్యంగా లేదు. ఒకవైపు ఏమో ప్రపంచం అంతా ఎదురు చూస్తుంది, విడాశ్యంతో చూస్తుంటే ఎలా సాధించారు ఇంత తక్కువ డబ్బుతోటని, 2,000 కోట్ల రూపాయలు. కానీ రావడానికి, ఇంజిన్స్ తీసుకురావడానికి, హెవీ పేలోడ్, మనకి హెవీ వెయిట్ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ తీసుకురావడానికి రోడ్లు పాడైపోతాయి. నాకు అనిపించింది, నేను కలెక్టర్ గారికి ఒకటే మాట ఇచ్చాను, మీరు అట్లీస్ట్ వచ్చేలోపు కనీసం మీరు ఏదైనా మొదలు పెట్టారంటే, కలెక్టర్ గారు ఎదురుగానే ఉన్నారు, ఆ పైన పెద్ద మనసుతో ఒక 4 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేశారు, మిగతా 10 కిలోమీటర్లు కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేస్తారు. So ISRO also, being a partner of NDA Alliance, it gives me immense pleasure, gratitude and pride to be a part of the National Space Day with you all here today. So, Satish Dhawan Space Center has been the primary spaceport of ISRO for years now. Sriharikota is said to be the second best spaceport in the world after Kennedy Space Center in the US. From the time of its establishment in 1971, Sriharikota has been pivotal for many successful launches and gave birth to numerous missions which have not only become tangible reality but also has the potential to transform into a billion opportunities in future. As per my understanding, it's not just that geographical location that makes this convenient, but has always been a very strategic choice too. I'm very much pleased to know that there has been a total of 95 launches from Satish Dhawan Space Center, out of which 8 are successful, 5 partially successful and only 10 setbacks. This explains the success rate of this very place and its contribution to space missions. So NDA government support to space research and missions is something like this. The Indian government has increased the budget for ISRO significantly in recent years. In 2022-23, the budget for ISRO was 13,700 crores from 5,615 crores in 2013 to 2014. So you can understand it went almost close to 3 times. Increasing in funding allowed ISRO to undertake more ambitious and complex missions. Interesting fact is that the budget to tech space startups has increased greatly too. Alongside providing continued support to ISRO, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has opened doors for the private players in the space research by encouraging them through funding tech space startups. This has given a great boost to tech space startups. ISRO is offering a wide range of variety programs, including internships, research fellowships and grants in space science research. ISRO is organizing a special program for school children called Young Scientist Program, Yuva Vigyani Karikramam, Yuvika, to impart basic knowledge on space technology.
how space missions and innovations contribute to nation and society anukunte. As we embark our journey towards Vikasit Bharat and going to celebrate our 78th Independence Day, I would like to take this opportunity to talk on how space research and missions are useful to the nation and society. The దీంట్లో ఎనీ స్పేస్ ముఖ్యంగా మన ఎనీ స్పేస్ రీసెర్చ్ జరుగుతున్నప్పుడు నాసా కానీ వీటికి కానీ వారి అవసరాల కోసం క్రియేట్ చేసుకున్న ఇన్వెన్షన్స్ అన్నీ సగటు మానవాళ్ళకు ఉపయోగపడాయి. ఇస్రో చేసిన మన నాసా చేసిన చాలా కూడా ఈ రోజున మనందరికీ ఉపయోగపడతా ఉన్నాయి. అలాగే ద మోట్ ఆఫ్ ఇస్రో ఇస్ టు హెల్ప్ కామన్ మెన్ బై యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ వేరియస్ వేస్. Because of ISRO's contribution, now we have mobile communications, broadcasting, weather forecasting, disaster management, geographic information systems, navigation, etc. Also, India's space missions have resulted in significant technological advancements, facilitating growth in sectors like agriculture and defense, etc. ISRO's contribution are not only limited to the national GDP, but also contribute to about 2 to 3% of the global space economy. కేవలం మన దేశ జీడిపికే కాకుండా జాతీయ స్థూల ఉత్పత్తికే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా ఈ స్పేస్ ఎకానమీకి మన దాదాపు 2 నుంచి 3% మన భారతదేశం ఇలాంటి మన శాస్త్రవేత్తల వల్ల డిస్టింగ్విష్డ్ శాస్త్రవేత్తల వల్ల 2 to 3% గ్లోబల్ స్పేస్ ఎకానమీలో మనం సంపాదించగలిగాం. Space missions like Chandrayaan-3 symbolize national pride and unity, inspiring generations and promoting a sense of a shared identity. Enhanced global stature, India's achievements in space technology have elevated its global standing, fostering international collaboration and goodwill. So I would like to experiment. When Shah is contributing a lot, Satish Dhawan Space Center in the contribute chestunappudu, from AP government we take it in a prestigious manner. We will do what best we can do. Periphery lo unna all the infrastructure will be taken into consideration. We will take it forward. So as the part of it, Buchinayed Kandriga nunchi Manarpolur Road, Tirupati Sulurpeta Road lo baga. ముఖ్యంగా ఇది శ్రీహరికోట షార్ ఎంప్లాయీస్కి కాలేజ్ ఇక్కడ విద్యార్థులకి నిరంతరం ఉపయోగపడే రోడ్డు. గత 3 yearsకి సమస్య ఇలానే ఉందని చెప్పారు. టోటల్ రోడ్డు పొడవు 17 kilometers. సో మన వెంకటేశ్వర ఐఎస్ గారిని అడిగాను, కలెక్టర్ తిరుపతి, దీన్ని అడగగానే వారు ప్రత్యేకించి వాటర్ ఫూటింగ్లో యుద్ధ ప్రాతిపాదికన చేపట్టారు. పని మొదలైంది. ఇందాకే రివ్యూ కూడా చేశాను. గుంతలు పూడ్చడం, రోడ్డుకి ఇరువైపులా గ్రావెల్ వేయడం, ఈ వాటర్ బండ్ చేయడం, బ్లాక్ టాప్ రోడ్డు వేయబడుతుంది. హోప్ఫుల్లీ ఐ థింక్ కలెక్టర్ says another 5 days, sir, from now. 5 days, I think the 17 kilometers road will be finished. That's a commitment. అదే మన శాస్త్రవేత్తలు మన కోసం ఇంత చేస్తున్నప్పుడు కనీసం మన రోడ్లు వేయలేము. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటి, I'd like to put forward to Honorable Rajarajan ji, distinguished scientist and director SDSC, Satish Dhawan Space Center, Shah. I have a great interest to inculcate scientific temperament in Andhra Pradesh. Even Srinivas Reddy garu kuda ade chepta unnaru. To make use of, we are fortunate Andhra Pradesh has Satish Dhawan Space Center. We want to use all your intellectual capacity, and we want our generation, our AP, the younger generation, to get motivated. And I would like to, I think we'll keep on go for a memorandum of MOUs with a lot of business people and all.
Is there any way that Andhra Pradesh government can have a MOU with Satish Dhawan Space Center, how to develop scientific temperament in rural youth and urban youth? And if you could guide us, I think I would like to extend, as a Science and Technology Minister, I would like to take forward to sign an MOU. And also I'll make sure that I'll speak to the Cabinet Committee. I'll make sure enough funds will be released for a Science and Technology Department. Only my selfishness, my interest is to make sure the younger generation should benefit a lot. One story is something in, I think, around 18th century. When one of the American presidents asked Chief Seattle, I said, we want to buy your land. We భూమి కొనాలి, మాకు యూరోప్ నుంచి చాలా మంది మైగ్రేట్ అవుతున్నారు, we need more land. The Chief Seattle said, we don't own this land. In the first place, to sell this land, that American chief said, his name is Seattle, he said, we don't own this land to sell it in the first place. We don't inherit the land. We borrowed it from the future of the children. భావితరాల నుంచి మేము భూమిని తీసుకున్నాం తప్ప మేము దీన్ని వారసత్వంగా రాలేదు. అందుకని మాకు హక్కు లేదు అమ్మడానికి. మనం ఏమి చేసినా భావితరాల కోసమే చేస్తాం తప్ప మన కోసం ఏం చేయం. I think that has been greatly, and been whatever the distinguished scientists, all of them had said, this one common statement is, they are always talk about future generations. We are just nothing but torch bearers for a certain time, and we give the baton to the next generation.